urban maglev train, which uses magnetic levitation to propel vehicle rather than running on track on wheels, is scheduled for a full operation for the first time in Korea, which is the world's second. Korea's next-generation rail transportation developed by homemade components and technology. Safe and clean way of commuting is about to begin. The Incheon International Airport, where 170,000 planes make a stop annually, will soon have a new addition in means of transportation. The maglev train, which runs 6.1 kilometers through Incheon International Airport to Yongju Station at up to 85 kilometers per hour, is called Ecobee, and it will be in operation very soon. The maglev train became of high interest in the 1970s in Germany. Korea's Ecobee is the world's second low to mid-speed maglev train in commercial operation in urban area following Japan. The Korea Institute of Machinery and Materials has been working on the maglev train for 25 years since 1989, and the commercial operation of Ecobee is in near sight. The vehicle stays afloat and moves 8 millimeters above the rails. Even without passengers on board, the vehicle itself weighs 19 tons. So how is it possible to keep such a heavy metal afloat in motion? 자기부상 열차는 일반 철도와는 달리 바퀴 없이 전자석의 힘으로 차를 띄워서 가는 것인데, 전자석은 이제 차량에 부착되어 가지고 레일 밑에서 이렇게 전자석이 있습니다. 그래서 레일과 이 차량 전자석이 서로 잡아 당기는 힘에 의해서 차가 들어 올려지게 되고, 실제로 부상하는 높이는 8mm입니다. 그래서 8mm를 어떤 경우에든지 바람이 불으나 사람이 작게 타나 많이 타나 이걸 적절하게 유지해 주는 게 기술적으로 가장 관건이 될 것이고. That is due to electromagnets that are placed at the bottom of the vehicle and on the rails. When current flows into the electromagnets above the track, the opposite poles of the magnet move into formation and create a push and pull effect, making the train move forward. So what are the merits of maglev train over regular train with wheels? 자기부상 열차가 친환경적인 시스템인데요. 소음, 진동, 그다음에 분진이 거의 없는 시스템입니다. 그 중에서 특히 이제 소음, 진동이 별로 없기 때문에 아주 조용하기 때문에 이 자기부상 열차는 주거 지역에 굉장히 인접해서 이렇게 운용을 할 수가 있습니다. Noise level is also at minimum within the vehicle as well. Measurement of noise inside the vehicle recorded 65 decibels, which is lower than 71 to 85 decibels recorded in a regular train. As maglev trains stay afloat, vibration is also at a minimum and there is less chance of a derailment. Moreover, there is no worry over dust, which makes it a green way of public transportation. Maglev trains are also in demand because it is known to be economical. In the past, it was considered costly to keep the vehicle afloat, as such a method consumed 20 to 30% more electricity. 저희가 아직 운영을 못 해봤기 때문에 얼마다 하고 이렇게 숫자를 저희가 제시를 할 수는 없습니다만은, 단점으로 제시되어 있는 것은 전기료가 조금 더 비쌀 수 있다는 겁니다. 그런데 전기료는 도시철도 운영비의 1년 운영비의 5에서 10% 정도 수준이라고 합니다. Construction cost of urban-type maglev trains is estimated to be below $45 million per kilometer, which is lower than the cost for a light rail or underground. Operating expenses is also lower because there are no wheels or gears to replace, making maglev trains highly economical. 자기부상 열차는 아시는 바와 같이 떠서 이렇게 가니까 마찰되고 마모되고 그런 부품이 없습니다. 그런 유지 보수에서 들어가는 그 경제적인 측면이 아주 우월합니다. 대전도시철도공사에서 현재 운영하고 있는 1호선 차량하고 비교를 했을 때 유지 보수비, 운영비가 자기부상 열차가 한 40%는 더 저렴하지 않을까 이렇게 예측하고 있고요. 그래서 경제성 측면에서 장기간으로 볼 때 저희는 라이프 사이클 코스트라고 그러는데, 장기간 생애 주기 비용을 보면 훨씬 더 우위에 있다고 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. The world's second urban maglev train, Ecobee, it still needs to prove itself to be safe. For 2 years since 2009, the Korea Institute of Machinery and Materials conducted the toughest performance tests
and is ready to have passengers on board. 선로의 경우는 지진을 대비해서 강도를 충분히 확보하고 있고 차량의 경우는 열차가 선로를 감싸도록 구조를 만들어서 탈선의 염려를 미연에 방지하고 있습니다. The urban-type maglev train is also planned for construction in Daejeon Metropolitan City by the year 2020. With the rise of global interest on maglev trains, Korea's own technology is expected to make a noticeable headway. 실제로 시범 노선을 구축해가지고 인천공항에서 시범적으로 영업 운행을 하게 된다면 그 다음에는 우리 이제 국내 지자체, 지금 예를 들면 대전시 도시철도 2호선에 자기부상 열차를 하기로 정해져 있고 지금 우리가 러시아라든지 인도네시아, 인도 이런 쪽으로 활발하게 상담을 하고 있습니다만 일단 이 우리나라에서 이제 상용화가 시작된다면 이걸 기반으로 해외 시장에 활발하게 진출할 수 있는 그런 어떤 기회를 많이 가질 것으로 기대를 합니다. Ecobee, maglev train made with Korea's own technology, is scheduled for full operation after 60 days of a test run. It won't be long before Korean-made maglev trains running on tracks built in other countries around the globe will be seen. Gesture recognition technology is already commercialized in our daily lives. We control unmanned aircraft, better known as drones, enjoy playing games without joystick, and control PCs without touching a keyboard. Like this, gesture recognition technologies that control smart devices without input units are being introduced one after another, drawing attention as a more convenient and natural user interface. Remote control is the most popular input device in our lives, but in the not-too-distant future, it may disappear from our homes. When you sit in front of a TV, put your hand in the air, and make a light click gesture, the TV menu is turned on. When you point a video with a finger and make a click gesture, the TV immediately plays the video. Its core technology is the gesture recognition sensors installed at the TV. They recognize the locations of the user's eyes and fingertip. The sensors find the point connecting the two locations in straight lines and send signals there. All the traditional gesture controllers, they are mouse type indirect control, which means they need to have a cursor on the screen, and to click a certain point, the user have to wave their hands to locate the cursor on the screen. But since V-Touch is touch based, there is no preparation time nor any delay for clicking. You can just see, watch, and then just point, then click happens. So it's much easier and much more intuitive than those traditional controllers. This remote touch control technology, developed by a Korean startup, touts an accuracy that can replace the remote control. Without having to authenticate users individually, it recognizes movements when several people take turns to make gestures. This doesn't only apply to TVs. We can turn on or off the light by pointing the light and making a click gesture. We can control presentations with a hand instead of a pointer and play music from a digital signage outside a building. We believe the first market that we are targeting is smart TV market. And as I showed earlier, with those single camera on smart TV, we can potentially control all the appliances in the living room. So the first step will be definitely smart TVs, and then later on we want to move to the smart home as well. Indeed, the gesture recognition sensor market, including camera sensors like Kinect or accelerometer and geomagnetic sensors, has been growing explosively since 2012, with the industry sales likely to rise to $15 billion in 2018. 유저 인터페이스가 충분히 뒷받침을 해준다면 그런 터치까지도 대체할 수 있는 굉장히 편리하고 또는 어떤 사용자의 어떤 본능에 가까운 그런 기술이기 때문에 굉장히 그 잠재력 있는 기술로 지금 각광을 받을 수가 있겠습니다. As commercialization of wearable devices began, the gesture recognition technology market expanded further. In fact,
Following Google's takeover of PC use gesture recognition company Flutter last year, Apple has also recently acquired Prime Sense, a startup that owns a 3D gesture recognition sensor technology. 웨어러블의 속성상 액세서리까지로도 그 형태가 많이 경량화, 소형화 되고 있는 추세인데 그 경량화, 소형화 트렌드에 따라서 지금 웨어러블이 갖고 있는 제한점이 무엇이냐면 바로 화면, 디스플레이가 점점 작아진다거나 실제로는 없어지는 그런 웨어러블도 있습니다. 그렇기 때문에 화면이 없어서 터치 인터페이스를 쓸 수 없는 경우에는 동작 인식이 필요할 수밖에 없는 상황입니다. Indeed, a team of Korean researchers has developed a technology that can control smart devices with simple hand gestures when the user wears a wrist-type wearable device. When you wear the smart band, clench your fist and move your hand up and down. The selected screen moves. When you clench your fist, it is turned on. When you unclench your fist, it is turned off. 사람의 손의 움직임에 착안을 했습니다. 실은 많은 제스처 기술들이 언제가 제스처의 시작인지 끝인지 아는 기술이 굉장히 중요하겠는데요. 저희들이 제시하는 기술은 바로 이 제스처의 시작과 끝을 알리는 기술입니다. 이 손을 쥐고 펼 때에 이 손목 근육의 움직임을 검출을 해서 이것을 알아내는 그런 방법입니다. 그래서 이 손목의 근육의 변화가 일어나는 이 부분에 적외선 광을 쏘아주고 그리고 돌아오는 신호를 저희들이 분석을 해서 이것을 인식하는 기술을 개발을 했습니다. The existing gesture recognition technologies are mostly based on camera sensors. Therefore, movements are recognized only when the user faces toward the camera. But wearable gesture technology can be used freely at any time and anywhere, as users can walk around wearing the devices like smart bands on their arms and communicate with the smart devices in the surroundings. The technology is very useful as it can be immediately applied to existing smartwatches or bands without having to separately produce new smartwatches or bands. 이 기술은 실은 다양한 곳에 적용을 할 수가 있겠는데 저희들이 아까 이런 기술의 원리 때문에 당장은 스마트 밴드나 스마트 워치와 같은 이러한 제품에 이용을 한다면 아까 말씀드린 웨어러블 장치 또는 스마트 기기의 입력 수단으로서 유용하게 사용할 것으로 보고 있습니다. Moreover, some are even unveiling gesture recognition technology applied rings that are lighter than wristbands. On top of recognizing basic gestures, when the user wears the ring and makes a gesture writing letters in the air, the ring identifies the letters and composes a text message. Like so, the technology can naturally control devices without separate input units, bringing forward the era of Internet of Things where people and objects can more easily communicate with each other. 단순히 어떤 온오프 기능이라든지 그런 제어 명령 기능뿐만 아니라 그 사물이 어떤 사용자가 내린 명령에 대해서 굉장히 인터랙티브한 또는 지능적인, 인텔리전트한 그런 대답을 할 수 있는 수준까지도 된다면 동작 인식이 굉장히 자연스러워지고 또 오히려 더 선호하는 그런 기술이 될 수 있겠죠. Once the gesture recognition technology can implement even immediate interactions between devices, it could become a next-generation control technology that can replace the touch input method in a not-too-distant future.